and to give us an understanding of this part of the world's history. Of course, it hasn't happened yet. to give us an understanding of this part, we wanted to go back and look at all the other parts down through history of the way God has worked. Na kerana pesising tate beshana da tana ke biasa skri hale atau pe kwi duki tu natri ko ke sure kana ko pesising tate ne ma bebe merra da ite nahi no ogu no ko beshana biasa skri au da he kuna ma ami ando da jamre ami te na da he ku pusi na ma mi krete na be me ka kase ko. The first one, of course, the word is, the English word is dispensation. Aralat hura beshana ite jamre mit pit na he ku pusi na ma u eluna kulate mo in dispensation. As people have read through the Bible and studied it, they have seen 7 different dispensations, 7 different segments of how God has worked with man. Menada una upre pali salangusi u asana iswali salangusi te hinama una pali sana ko asingi na da lisa ma iswa te so san te be chana da hiku sure care kenma ba jamra mit na hiku pusi no ha mi asana mi iswa te jisi ma so san te We talked about last week the very first one in the Garden of Eden with Adam and Eve. That was the time of man's innocence. Ra lut sure care pe me ka kya ma da hiku chulu ke na go heda ite adana u au sapripa ke ba de kriku no go he ba na ke ma u iluna a sure care da the soul at the chulu. And man failed. Munada te su munada hiku pu ba ke na ma da chumre asama melu he na esi no ha ni da to sana ami la cross mi sana biasa chumre isu asito no go. Man was driven out of the Garden of Eden. Mena bana ke hiku pu ke na ma esi au che pa da ma kriku to. And the next way we see God dealing with man is called the age of conscience. Ba na hu da chumre ami te na hiku pu sinema da sure ke na ma u iluna a sure ke atesingi. In this part, what was given to man was the responsibility now of knowing good and evil, and man was tested to see if he would choose good or evil. Ni da sure ke na hu na ma da chumre no ha ami hu da ba hiku pu lop lisin go asingi ko he da te su ma bitir kya te ret arena reto na ma bitir kya te ma singi ko he ba da hiku pu si lop lisin ma jamre no samme lu go he da esingi sin ma te prema kirane asingi ha ko ma reto mine ma asana ayuda ret kya pa tumne ala khrami da reto no he. God has placed within man a conscience, an unconscious understanding of what is right and what is wrong. Meten ma da hiku pu si lop lisin ni ma jamre de singi ko he da ite da kiana pringi ne ma asana ume te chune ma reto na ma asana singi gla de o le singi gla de ko. So now he did know right from wrong. How would he behave? Mena da hiku pu si ni ma singi ko he singi ka akho ke na da arena reto na ma singi ke de ko ma na be me hiku pu si ko he da esi la kra cha bitir bote. Well, the answer to that is found in Genesis chapter 6. Would you play Genesis 6 and verse 13? Mena da peme ko heba sha ke hiku pu si na ma alo singi at singi da rena areto na singi ko he mana da esi hiku pu si ma la kra cha bitir bote na ma ai shope da hiku cholu ma du sha ma pu sisil.
Plapani đó. Tốt. Okay. Pam the prayer. Chulu madu chama pusatona. Jomrea do he pe no ana vambelia ho ateplo na vaku chiria loho priluhi kupu de pre ho mete hero hi ku ye aleba lo jona te chu ho de eti aku aki vaku mepi kya hi kupa ro vaku mete mimi te lo la te klikia etipa. So God said that the earth was filled with violence and he must destroy. And he does it by water. Mình đã bên như hôm mà đã trong này hiện có hay đã mấy thợ hiện có full up list mà mình chỉ mà hú đã tại mình recharge thì hiện có hay mình làm share cái gì mình tại chắc chỉ cái gì nó đã trong này anh họ hiện là bị chỉ ra lop list hiện có full xin mà mình chỉ ra xin là thợ đủ. So this is the important thing to remember. It's a different situation that man was put in, but again, man falls into sin. Mình đã bị toma bị sinh nhiên mà asana share cái từ hư mà đã hiện có full xin akabe khó cái đứa có hay mình đã akabe khó bớt bị si la kramik seven đã hư đã tại suy kia mà có. And God says to Noah, build an ark. Mình bên cái trong mấy chỗ mà Noah na hiluna ite bé thema ite một tàu du từ mẹ. When Noah on the ark, when the water subsided and Noah came out of the ark, now is the beginning of a new dispensation. Mình đã mete đã Noah hoa o more regular đi đã mà đã một tàu cũng này đã hiện có full lop list mà chỉ ra lop list cái gì na. Zana mete đã Noah ite đã thợ lop list ami pli lo hiện có ban hoa ta chỉ cái thua cái hoa đã Noah na hiu pia full xin mà ite abe asena share cái mà topu cái số thứ cái khó cái thứ cái. Mankind is starting all over again to repopulate the earth with Noah's family. Mình tên mà đã áo tư về Noah na hiu pia full xin hiu có full xin áo tư về SC thì về có mình đã SC mà thoa cái hơi đã ite hiu có full cholu thì cái. God wants there to be peace on the earth. He wants things to run well, and so he gives to man the responsibility of enforcing good behavior. Mình đã mete trong này là hoa si mét thở chú đã hiểu phụ si anh đã để ông mua ra khi nó có hệ đó bọn cái trong này anh nói sinh nhật hiểu phụ si bên trên đó u để thế kia đủ si thế mình tự nhiên kia đủ kia thu si thế nó hoa anh mình chơi mà hú đó cái này kia thế nào thế mà ni đã tổ này mà chỉ là chơi luôn lo xin nữa. I want to play another verse from Genesis. This is Genesis 9:6. Cũng nên là về mẹ ni đã bố bơ hiểu có cholu mà đủ đã mà push. That's not the right. Oh, no wonder it didn't look right. I'm in Exodus here. Are you able to play that or? No, we're gonna have to read it. No? Okay. Tableau, can you read that? Genesis 9:6. Hikucholu amadu da nakusha prelu kaya ye samria du biala tia na adni aku aki upe bebe de amete prelu kaya ye te pre kaya de arot te pre bebe mete le ka lupa. God tells Noah again, be fruitful, multiply, fill the earth. Anh đã hư mà đã pe trong mấy show mà pe nó ăn có hay na
Gunne ma sana pheno abi pu ul te o e pok se ha ka san mete ma hiku pu sin o to. And like he said to Adam, he said, you have dominion over all the animals. To ba sana da ma chom re cho ma de phe adan ko ha da gunne ma chom re cho ma phe yu no ana hiluna mite da si ma hiku pu sin no ha da te pu la si ne ma sana abi ni dan ta la tang si pa. But he says this, very importantly. He says, you have been made, man has been made in the image of God. Da nu pini ho na ma hena chom re na ma hiku pu si na ma asana u belu ma be sana chom re ko. And because of that, it's such a terrible thing to take the life of another that murderer must be put to death. Minute sana mete pe hiku pu si na ma pe da po sa re na chom re na ko he minute sana ke re to ma da minute sana pe misani ke yeto ko sana da te kite chopre pre ne ma pe be pyan pe me ta tin to. So this is what is important to remember. In this dispensation, God gave to man the great responsibility of capital punishment. Da sure ke so hu na ma da pe lo sin na ma hena da chom re na da ta da hiku pu si te fit me be chena da a chi ria kala dina hiku pu si kala dini ko. Man is going to be repopulating the earth. He's going to be forming governments and nations. Mite da hiku pu si no o be o e te po ko sana he sana o kalema to poma to ko he mite hiku pu si o pa jat pas shila si no ha to pono to poma ta ke si ma thate the sana tamda si no ma thate the ko. And he is giving to man the responsibility of putting to death murderers. Mina da chomre anda ta hiku pu tem phi me te che na ma sana ke ta pre no ha amisono ina ke ke amisono ke yesi ne ma da ite esi sana te klo du si na ma misoche hu da upre miso ke ko. Now this responsibility is still in effect today, of course. Ni da te phi me ko no ma a o tri to ne ko he atna ko. Every nation realizes the responsibility to enforce laws and, if need be, put murderers to death. Mina da take bater fote be ko he da be chena da pete klo du si klo sin ma o lo pli be ko sana umite ma te phi me ko no ma asana chomre da ta lo hiku fu ko he sana kene ke ya te pre ma te su o ne ma sana be me tha shu na te klo du si kene net por ken ma pe be misa ma hu da yet pre hu da te su ishilu to me ke hu da ma misa no to ke yesi da si the. Now today, even bad governments do exercise punishment, and even a bad government will punish evil. What do you mean bad government? Well, even governments that we don't think are very Effective? well. There are governments that are just plain evil. We think of Iran, determined to wipe out Israel and determined to wipe out America. There are many, many evil governments, but even those governments do a limited amount of good in that they punish evil. Mina da pe singi ga ve ko he da to pho si ne ma asana asi tam da ko le di ko he da sana upama da Iran si te be da me ke si be lopli ma o lopli ve ko he na da tam da to bote be asana ona asi shu ma hu da shu ma hu da adu ye si de be shu ma hu da asi me na me she ke si de bote be ko he sana te pi te me be she na ube jiria ke si te he ne ma asi me ka me che ga ve ko. But again, man, because of his sinfulness, failed again. Na me te hiku pu si no ha da te phi me ko na ubate be ko hasana hiku pu si ma te su pu si te he no ha asana da chomra da si te phi me du bate be si na ami chepi to. As people formed, as they got together
to form government, it ended up in the Tower of Babel. mete ma sana da pe singe da lisa kuno akena go hada I so pe tu ma da hiku pusi lopli sina mi mete esi to phone ma esi sana chi re hote klote ma o kho di he na ite esi asana si e pono ha athwa the ke hu da tna ke pe method ma esi bet ma hidu da bebo ma hidu da tmena go Human government, instead of doing great good, it became a way for man to turn from God. mete ma da jomre da ta te pit me ko hiku phungi na ma asana na abe me te me pe da jomre ngi go he na da hiku phusi no asana esi ni ne ma be me pe jomre te pit me pa te be go he na esi ngi si na si yi gla da ngi si me na asana ongya nya shwa no ha a che da pha jomre go And at the Tower of Babel, things became so bad that God had to come down and confuse their languages so that they would separate themselves and go to other parts of the earth. ni da pe singe go he da hiku phusi la please na wa esi he method chulu ba te ma hidu ma da bebo thake ku no ha mi mete esi te su ishilu te the mary cha no ishilu no jomre no mi ke hu da hiku phusi tamu no ha esi te la tangu na kho ke go The next thing that God did is called the Age of Promise. pa lu hu da sha ke na ma u elu na da ite sha ke da jomre te olya God chose to choose Abraham and make some great promises to Abraham. mi te ma da sha ke asaba ba jomre ai be shu na da pha abraham ko ha da jomre no ha a hilu na da oda ngi ne ma vel mi hu pa te olya hu da to re na ma ada ine ne pha abraham ko Through Abraham, the whole world would be blessed because the Redeemer, the Messiah, would come through Abraham's seed. mi te ma da te da pe hi ku pusi ite blessing him te sorry sabu ma da rela pe ma hi ku phungi sine ma da jomre da ta da ma phe abraham to ku ku no go mi te ma tan na ke pa ma da phe abraham te aphu al asna akli ku ka ma akli ku asu ya thawu na ma tan na ke ne ma te ma pe bya se au le di pa So Abraham's responsibility was to trust the promises that God had made. ni da phe abraham te phi me du le na ma da abe ji e shi be ji shi hoda ma jomre te ol la lu na te hi ko God told Abraham that he would do all this because he was going to give Abraham a promised land, a wonderful land to live in. mi te ma jomre te ol la da phe abraham ai lu na da te phi te me lo please ne ma da phe abraham mi no be mi pe lo pli ne ma te na ke ba ma jomre da ma phe abraham a thake ka du tu ba te pho ko Now Abraham was a believer, of course, ni pe singe na da phe abraham da e ma kripu pre ji jomre ngot pre but he did not go directly to that promised land. He went about halfway and then stayed there for a long time. na da pe singe ko ha da phe abraham ha da jomre da tholu ai sho tholu da thake pa te pho te ne ma da phe abraham ngi no ai sho tholu ba na phe abraham ha a to shu be da ma ite da thake to pho ko da phe abraham cha khe na ma cha ko da klam me ku na ba cha ko ba thake ba pho ma nyan me ko God also promised Abraham that the Messiah would come through his, shall we say, his seed, his body. mina da jomre mai tho ma phe abraham ko ai lu na tan na ke ma pe hi ku phu si masaya te pre na ma o le da ma ite phe abraham ite akuli ku pa But Abraham did not fully trust God that that child would come through him. mina da phe abraham wa aji sha to ko da be chana tan na ke pa ma da phe abraham ite asu akuli ala ku na ma da ite pe masaya o le pa Years went by. Abraham and his wife got older and older and still no child.
mete ma da pa abraham ame no ha ite anadu du thepo ko heda na ate anadu bate be ko sana da aphu pele to. So instead of trusting the promise that God had made, Abraham took it into his own hands, and his wife is involved too, took it into his own hands to instead bring a child through a concubine, like another wife. Ni mana da pacing ko heda mana phe abraham no ha ji jo shoda chomre tela tango da ma chomre te ol lu atko to no ha sana mimite eno ha na duke no ha sana ame te phit me kla dira tu khu ko heda ba eno ha acha umatu na da ma ame na phit phre ko he asana aphu mi no kya. Abraham also did not trust God in the promise that he would bless him in his new land. To mana pha abraham ma ji to go da chomre ai cho tho lu chomre ol lu na da ite pha abraham he to da te ol ya thake gu dum ba ma sana te shabu akabin ani ene pa na ji to go. And so when a famine happened in Israel, Abraham left and instead moved to Egypt. Mina ho da mete da Israel no ba na ke she osi asana te ma to posi ada du da top to wa kina go hasana she o to kina da pha abraham no ha I acha o ke da acha ke da ma Egypt thake go. So once again, man failed. To ba sana da pe me da sure ke da ro sin si ba sure ke ba da khuna ma hi go pu na ma sana ani da ta te da chomre ta lang te ngo to sana ala krami da chomre te swa to. God, in the next dispensation, the next age, God gave. This is called the age of law. God gave the law to Israel. Ni da sure ke nge hu te hu na ma da u elu na sure ke da ite te la tango ko mi te hi na ma chomre adata ma Israel thake ku na da bishana de te la tango da esibil la khrani da ko. This was a very, very detailed, complicated religious system. And the people promised, they would follow. They would be obedient to the law. Mi te da chomre adata da da Israel phusi na da te la tango no ha da jur phusi no ha a he ko hena order da chomre I chope an no la crap me na ma pe la crap ni ne di pa pe mi re de pa a. Again, man totally failed to keep the law. Muna na pesi nge ko ha da he ko phusi no ha a he pa te be ko ha da ite a me se na da na he to ko sana te la tango I swasi na ma mi lo pe na pe to. I'll go to the next one. This age is the one we are in right now. Kun ne sure ke na ma da pe o chopre kun ne ha ko na ko sana sure ke ta hu ko ta na ko. It's called the age of grace. Grace mai mi da. I know there's a word for grace. I just don't know. Grace is the goodness of God that is not earned by man. Anita, hold on me. Grace. Oh, the bittere. I hear nama sure care the hunama, the sure care the bittere. Today, God asks one thing of man. He says, basically, I have given you the Redeemer. Will you trust him? Will you come to me and will you trust him? Ni da bittere de be na ma sana hu da ma pe ni be sana tri da shabu hu da ma pe me na pe mi che to ko he na da chomren ha bittere pe hu da ada le pe da a phu prakhu pre na ko he da sure ke da hu na ma chomren ha sime method na ma hina or da si he ku phu si no ha da to ha si be phu prakhu ha be phu prakhu has sa to pe singi ha mana da sini da to ne si je be te la tango pa asime. And we know today that basically few people in the world
respond to the gospel, to the grace of God. ni mana to ba pesi nge ko he kun ne ga ta nurse ni ma o hi ku pusi na opti ve ko da be chena da pe hi ku pusi ani da chom le ta la ta ngo e tum ne hu da ite asi mi te pi de mi da chom le te nge na ga opti ve ko That's why Jesus said the road that leads to destruction is full of people. The road that leads to life, there's very few. mena tu bia se jikri na a hi tho ko he da ite klet bo da no sholo ma cha to da ma ite te mu meri cha si na ma ki yo in ne ha cha klet bo ma na da ite klet bo da cha to da te chu pe tu pre na ma u pre cha klet bo ma upti ve The last one, the seventh one, is the kingdom. to ba sure ke no sholo tu da so sa tu na ma da sure ke da chom re he le be ma da thaki pat ki ko Now, if you look at all of these different ages, there was someone that was tempting man into sin. mina da pe me ke sa da ite sure ke re le tu tu ne ne ma au tu pre ve ko hu da ma una ame ite ilu ilia hi fu si ne he ko Who has been tempting man to sin and deceiving him through all of these ages? mina pe me ke sa da hi ku chulu tu ne ke ne ma mo pe da au tu pre ve ko da una ame ilu ilia hi ku fu si hu da ala kra ni da mi hu da te su si te kya na ko ale ho hi ku fu si na mo pe Who is that? mo pe ai si na yeah the Yeah. devil Yeah, the devil, Satan. yeah I couldn't think of Satan. I was just like the devil. Now, man might say, well, it's not all my fault because Satan has been deceiving me. Mình nói hiểu cái mà hít trẻ có hay na cái này mới thở xử na thì hít từ khi này mà hiểu được là ở về từ xưa đó mà về miệt tư mà miệt tê này mà nó phải xử nó họ na ai xóa xử về ai số xử về ai lùi la về. In the kingdom age of the 1,000 years that is coming, man will not be able to use that as an excuse. Mình nói tên là cái đó bây giờ khi akle tope ete da pe kwidu kwitu la pre ne ma me te bana ke pisulu no ha pe jamren dom ma ke pisulu pan na ku tri ne he me na he ku fusina a he che pato go o da ba me te sur ko vani da to no ma pisulu an no me ve ko na he ku fun ma he che pa no ko to go Because we have learned in studying Revelation that during these 1,000 years Satan will be chained and placed into that pit. mena bitte ma pesing na da ba na tri ko akena ma pisulu no ma ite u dom ma ke lu ga jamren dom ma ke lu da ma ite aku akitu ku no ba ko So now man is going to be tested again. mena te hu popa ma ite da hi ku fusi lop lisini ma chomre ite asama me esi popa te hu If Satan is chained up, now how will man behave? mite ma da ke na pisulu no ha mite petana ke pisulu no ma udom ma chomre dom ma ke lupa ne ma mite au pa da hi ku aku to ne he mena ne ma da pe hi ku fusi na ma pe em ni pe ni paute Things are going to be, it sounds like things are going to be so perfect because Satan will not be there. mena da pe ni da pe te ni me da na tri ku ke ne ma pe te ni na chu chu mo hu da to re lop lo cho ko mi te he ne ma a lo chu ne ma da pe su lu no ha a te lu la che pa pe hi ku fu to And remember, we learned that those who will walk into the kingdom and start to repopulate the earth, these are the believers that have been faithful to God during the tribulation. to pe sing na da pe swa pe pha pha da li sa ko ke ne ma pe sing na hi ku fu su te he hu da a he no to be da chom re thake ku na ma shu da kripu si te he no ko he da kripu si da sa pre pa da chom re chi ra hi ku fu si na so sa ta na ko ke ne ma esi me te ani da chom re la ngo esi ma kripu si no ha a he ko no no be da ma chom re bia se chukri thake ku no bo ko da esi te he ma hu da a be pho le me de pho e po se hi fu si ko So the beginning of repopulating the earth is these believers with mortal bodies. Mite ma da pe he ku
ate piye pusi au epo ka set hu ne ma sa the ba ma ite kripusi esi na ne ma pha sui se pa na the na ko Well, so what will happen during these 1,000 years? The Old Testament tells us. da me na da pesi singi ga da na tri ko khe na ma tho the crap mai te ne ma ai shu pe da li sel ku I don't have time to read these verses, but I'll write them down. One of them is Isaiah 65:20. Isaiah ni da pesi singi ne ma da sra lo pha pe ngi ne ma a sha a thiu to ko he ma na de sra dra ma pe da pesi singi ne ma bi pha ba phu ni me ko And what that talks about is that in this kingdom age, there will be sinners. me na da Isaiah te cha singa ne se na ma ai shu pe ko he da ite na tri ku no ha da ite a sha khe ba na khe na ma ite ki ye upate he hu da ma esite su si na ma u pa ko There's another place in the Old Testament where it says that during this kingdom age, nations will make pilgrimages every year to Israel to worship God in some way. pilgrimage Yeah, it's like they make donation it's like a religious visit. okay to ba da li sa lo ku na ma ai shu ko ta hu ai shu to pu ko he na da na tri ko khe na ma thake da ro si na ma me me te asing na pe chom re du thu no ha o da Israel ku no ha esi sana por khe tom na ta na ta hu a he le ka ma Israel no pa sana he le ite kui chobe Canada ma Israel chom re na pa ka There will be it describes that there will be nations, whole nations, that will refuse to obey God in doing this, and resulting in punishment for that nation. to pa da au pa te hi ko da te thake da ro si na ma da esi na ha da asing he da Israel pu si chom re na wa he o le da he khu asing pa te be ko esi na ni da to sana a che da pha chom re ta la ta mo si na u pa te hi ko na mi te esi thake un plus ye che da pha ke na ha chom re chi ra esi pa So during this 1,000 years, God places the whole world under the wonderful rule of Yeshua. me da na tri ko khe ne ma hi khu ta ba na me ma sana da ite esi lop li ma u da chom bia se ju khrit khu ko And Satan will not be there to tempt and to deceive. to da pi su lu na ma u pa to be chena da ame ilo lia hi ko pu sing na ma ame che pa to ko And those that start to populate the earth are all believers. và đó pe hiku phusi đó ame sa the cái xe máy pe hiku cả ba lô tì nè mà sa the mà kripusi lop lisi vậy And what happens? Again, it is sinfulness and disobedience and failure. to ba na sana da ra ke tu no ve ko ha na tri ku no ha da bia se ju kri opate be ko ha da ite a u shi ma hu da te su si te numeri cha si na u e te po ko I want to focus on one verse as we wrap this all up. me na da ku ne na ma da pe me hi thua ke ma sra me ite isho lo pli se ma ite tama me ko In the Old Testament, there is a very, very important verse that you'll want to remember. It says this. It says, the heart is deceitful above all things. da li sa la ku na ma ai sho tama pe lo to ma na ma he ko da pe te sip lo na ma da mu me ri cha le te ko sana te sana ale ho le du na pe ni ale ho che ne ne ko le ho che le ma na pe sip lo ko And it says the heart is desperately wicked. min te ma da pe sip lo na ma chu a mu me ri cha le sana asi yi shu ma hu da te mu me ri cha na And then the verse asks the question, who can know it? Who can understand that that's so? to ba da bi hangi ta ma ma shu de na me na ta pe sip lo ku na ma te mu me ri cha in ne ban ne ma mo pe singe pe te sip lo pe So God in all these ages shows to man that no matter what situation man is put in, he sins and he fails. Mình đã bị mấy cái xe đó sửa cái số số sát thứ này mà bị mấy thợ có hay đó đó trong này nó ha
me rep pe he ku patte be asana sha khet phone na tu ma khu patte be go he no shalla ne ma he ku si ne ma me ka kya sa hu da te su si ne be me ka kya hu da achom ani da chom ta la tangu to na be And that is why we so desperately need God. me ne te asana pe ngi ne ma pe lo si ne ne da chom re ga That is why the situation was so desperate for man that God Himself had to become man, go to the cross, and take our punishment. me te da pe ngi na pe lo ne chom re na ko pe singi gla du to he me na te chom re na akle o anne athane na ma pe ku phusi ne ko me da asana asukale ma phu ku no ba sa pe ngi ko So remember the question we've had for the last couple of weeks. Why did God bind Satan for 1,000 years and then release him at the end? me na da pe to mani se ko he da pe chu de da rakhi ta pan ma me te da chom re ha pu klo ma ke pisulu natri ba me te tho pa da natri tho na ha apla ka se pisulu me te It was to show that even in this wonderful situation with the best king over the whole world and Satan bound, man still fell into sin. me na da chom re ha si do me pe si do me pe he ku pu ko he na da pe he ku a ke na ma pe te kwidu kwitu la te prema ya se jikri ba te be sana pislu opada hiku to da atelo la che pa pe tu ba te be go he da hiku pu cinema no chala ba ma ala kram me ga se da te su te kya pa be We've run out of time. If you have questions, bring them next week, and I'll answer your question after class.